Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Country's first metro rail will launch in the next month from the capitals Uttara to Agargaon. A total of 19 stages have already been completed for the test run. The metro rails will ply at the speed of 110 kilometers per hour. Primarily, a total of 10 sets of trains will carry the passengers on the route. For an uninterrupted power supply to run the metro rails to separate substations with a capacity of 132 kV have been installed at Diabari and Motijil to get electricity from the national grid. The work progress of the first part of the project is 95%, while the work progress of the whole project is 84.23%. The second part of the metro rail will be inaugurated in December of next year. A total of 24 trains will move on the route from the morning to night every 10 minutes. Specialized MRT police will be deployed at the metro rail area to ensure the security and safety of the project and the passengers. Just after 1 month, Bangladesh will enter into the modern communication system. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said the BNP has been organizing attacking showdown, though it is talking about peace, but threatening Sheikh Hasina will not work. He said these as chief guest at the National Council of Bangabandhu Sainik League at the KBI Auditorium in the capital today. Obaidul Qadir wants to know as to why the BNP is now defensive regarding its December 10th rally. He says the attitudes of the BNP leaders show that they are already in power and the Hawa Bhabun is back. The Awami League General Secretary goes on to say that the BNP has long been talking of victory processions on the streets of Dhaka by ousting the government. But Bangladesh will never head towards uncertainty like the BNP, he added. প্রতিহিংসা রাজনীতির সূচনা করেছে আমরা জানি তাদের জ্বালাটা কোথায় তাদের বুকের ব্যথা মনের জ্বালা শেখ হাসিনা কেন এত ব্যর্থ চেষ্টার পর বেঁচে আছে বিএনপির প্রধানতম শত্রু হচ্ছে শেখ হাসিনা এখন তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কেন তিনি এতদিন ক্ষমতা আছেন জ্বালা কেন বুঝি একদিনেই প্রধানমন্ত্রী 100 সেতুর উদ্বোধন করেছে জ্বালা অন্তর্জ্বালা বাড়ছে এত উন্নয়ন এই উন্নয়ন দেখে না তারা দিনের আলোতে রাতের অন্ধকার দেখে মনে হয় তো এই ক্ষমতা নিয়ে গেল মনে হয় এই হাওয়া ভবন এসে গেল মনে হয় এই তো ফিরে পেলাম ময়ূর সিংহাসন ক্ষমতা এরকম একটা ভাব ছিল না কোথায় গেল এই ভাব এখন বলে কি আমাদের তো এ ধরনের কোনো চিন্তা ছিল তাহলে লাল কার্ড দেখিয়েছে কারা বলছে না ঢাকার রাজপথে বিজয় মিছিল করবে সরকারের পতন ঘটিয়ে এইসব অনেক কথা বিএনপি নেতারা অবিরাম তোতা পাখির মতো বুলিয়ে আওড়িয়ে গেছে এখন ভিন্ন সুর Bangabandhu Sainik League convener Shirin Ahmed presided over the council. Awami League Publicity and Publication Secretary Dr. Abdus Sobhan Golab and Bangabandhu Sainik League's newly elected President Harunur Rashid and General Secretary Tanzit bin Rahman Turjoy also spoke. People themselves will resist the BNP if it tries to create anarchy in Dhaka or elsewhere, said Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. He said this in response to queries from journalists after joining a program marking the 57th founding anniversary of the University of Chittagong today. আমরা তো বিএনপি কে কখনো দমন করার নীতি অবলম্বন করিনি
বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমাদেরকে কোনো সমাবেশ করতে দেওয়া হতো না। আমাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুই পাশে কাঁটাতারের বেড়া থাকতো, সেই বেড়ার বাইরে আমরা যেতে পারতাম না। 2004 সালের 21শে আগস্ট আমাদের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা বিএনপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল। আমাদের সভা সমাবেশের উপর বারংবার তারা হামলা করেছে, বোমা হামলা চালিয়েছে, গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে, যেগুলো এই আমরা যখন ক্ষমতায় বিএনপির সমাবেশে একটি পটকাও ফুটে না। আমরা তারা যাতে সুন্দরভাবে সমাবেশ করতে পারে সেই ব্যবস্থায় সরকার সবসময় নিয়েছে এবং আমাদের দলকেও তাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরও সংযত আচরণ করার জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চায় ঢাকা শহরে কিংবা যে কোনো জায়গায়, জনগণই তাদেরকে বিতাড়িত করবে। Earlier at the program on the campus, the minister has stressed the need for proper practices of knowledge and cultural activities in the university, eclipsing importance on infrastructural development. বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি বিশ্বময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে এখানে আন্তর্জাতিক সেমিনার সিম্পোজিয়ামের একটি ক্যালেন্ডার করে সেটি করা, এবং সেখানে কোনটা ন্যাশনাল সেমিনার কিংবা সিম্পোজিয়াম হবে, কোনটা ইন্টারন্যাশনাল হবে, সেটি ঠিক করা। আরেকটি আমার প্রস্তাবনা থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জার্নাল যদি সেরকম একটি কোয়ালিটি জার্নাল রেগুলার বেসিস যদি প্রকাশ পায়, এবং সেই জার্নালে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নয়, দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে সেখানে গবেষণালব্ধ যদি সেখানে আর্টিকেল ছাপানো হয় এবং সেই জার্নালটা যদি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং সেই জার্নাল যদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ পায়, তাহলে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাটাকেই বাড়াবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও বর্ণময় হোক, এই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো বটেই, বিশ্বঙ্গনও পরিচিতি লাভ করুক, উদাহরণ সৃষ্টি করুক, সেই প্রত্যাশা রাখি। Chittagong University's Vice-Chancellor Professor Dr. Shirin Akhtar presided over the program. Bangabandhu Chair of the University Professor Dr. Muntasir Mamun presented the keynote paper. Earlier, the University Day began through cutting cakes, releasing balloons and rally. Later, floral tributes were paid at the portrait of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Afterwards, the Information and Broadcasting Minister visited the Sohrawardi Hall of Chittagong University. Dr. Hassan Mahmood talked to the students of the hall and reminisced. On the occasion of the 22nd National Council of Bangladesh Awami League, the disciplinary subcommittee held a meeting at Awami League President's political office at Dhanmondi in Dhaka today. Member of Awami League Central Executive Committee and convener of the subcommittee Abul Hasnat Abdullah presided over the meeting. Among others, Member Secretary and Awami League Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim and leaders of the Central Committee also addressed the meeting. Mayors of Dhaka North and South City Corporations, leaders of associate organizations, former presidents and general secretaries of Bangladesh Chhatra League and leaders of different organizations were present at the meeting. Later, while briefing the journalists, Abul Hasnat Abdullah told if BNP carries out anti-state activities, people of the country will resist them. AFM Bahauddin said that Awami League activists were in the streets in the past to protect the lives and properties of the people and will always remain in the streets for the same causes. The first ever national level conference and fair on Hajj and Umrah management is being held at Bangabandhu International Conference Center in the capital. Hajj pilgrims are being provided with all necessary information on Hajj management and Hajj packages at the 152 stalls and pavilions. The Hajj fair will continue till tomorrow. Many people have come to the 3 days fair to know the detailed procedures of the holy Hajj visitors say this is a good chance to choose a perfect Hajj package.
Hajj agencies are helping the visitors by providing the information of Hajj and Umrah and received a huge response from them. They said there were many irregularities in Hajj and Umrah management in the past, but the scenery has changed during the tenure of the current government. HAB President M. Shahadat Hussain Taslim said the Hajj and Umrah fair is organized to give technology-based Hajj management, reduce harassment of the middlemen, and create awareness among the Hajj pilgrims. 2 separate seminars on the e-Hajj system and Makkah Road initiative are also organized on the occasion. Now, international news. North Korea has launched an intercontinental ballistic missile ICBM with sufficient range to hit the US mainland, Japan's defense minister says. The missile landed in the sea roughly 210 kilometers west of Hokkaido. The ICBM was launched around 10:15 a.m. local time from the Sunan area of the North Korean capital Pyongyang and flew about 1,000 kilometers east, South Korea's Joint Chiefs of Staff said. The US has condemned the launch while South Korea has ordered stronger deterrence measures against the North. On Friday, US National Security Council spokeswoman Adrienne Watson said Mr. Biden had been briefed and the US would consult with the partners. At least 21 people, including 10 children, have been killed by a fire in a building in a densely populated refugee camp in the Gaza Strip. The number of deaths at Zubalia refugee camp following the fire, which is now under control, is likely to rise. A local security official told international media that an initial investigation suggested there was a gas leak from a kitchen. Zubalia is one of the 8 camps in Gaza. Dr. Abu Laila, director of emergency services at the Indonesian hospital in North Gaza, described the fire as huge, with videos on social media showing the entire building engulfed in flames. President Volodymyr Zelensky has said 10 million Ukrainians are without power after a fresh wave of missile strikes by Russia. At least 7 people were killed in the strikes, with the number expected to rise. Mr. Zelensky said in his nightly address that Ukraine's air defense managed to shoot down 6 cruise missiles and 5 drones. On Thursday, Russia pounded Ukraine with a fresh missile barrage, hitting more energy installations and other civilian buildings less than 2 days after one of its heaviest bombardments yet. 7 people died when a missile hit their apartments block in Vilnius, near the southern city of Zaporizhzhia, the Ukrainian presidency said. A gas production plant in the east and a missile factory in Dnipro were among the latest targets, officials say. The United Kingdom's Chancellor of the Exchequer, Jeremy Hunt, has unveiled a budget featuring tens of billions in spending cuts and tax increases as the country's new government seeks to restore the economic credibility and patch up the nation's battered finances. Hunt on Thursday delivered the plan for tackling a sputtering economy in a speech to the House of Commons, saying it prioritized stability, growth and public services. He said more than half of the needed £55 billion fiscal consolidation would come from cuts in spending. Hunt said on tax he tried to be fair by following 2 broad principles. Firstly, ask those with more to contribute more, and secondly, avoid the tax rises that most damage growth. Twitter has told employees that the company's office buildings will be temporarily closed, effective immediately. In a message seen by the media, workers were told that the offices would reopen on Monday, 21st November. It did not give a reason for the move. The announcement comes amid reports that large numbers of staff were quitting after new owner Elon Musk called on them to sign up for long hours
at high intensity or leave. The message went on to say, please continue to comply with company policy by refraining from discussing confidential company information on social media with the press or elsewhere. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow health guidelines, wear mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.